நயன்தாரா நடிக்கும் O2 ஒரு செம்மையான சர்வைவல் த்ரில்லர் படம். உடனே பாருங்க only on Disney Plus Hotstar streaming now. Link in description. ஏன் ரொம்ப நாள் ஆகுது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கேட்டு? லைக் சமீபத்தில் வந்து எல்லாருமே வந்து மலையாளத்தில் ஸ்கிரிப்ட் சொல்றது நல்ல ஸ்கிரிப்ட் தான், இல்லைன்னு சொல்லல. பட் ரியல் செரிப்ரல் சோஷியலி ரெலவெண்ட் அந்த மாதிரி படங்கள், எல்லாம் ஃபீல் குட் அந்த மாதிரி படங்கள். ஏன் இந்த மாதிரி சினிமா மலையாளத்தில் ஏன் நடக்கலைங்கிற வந்து that time itself I thought the moment I heard the script. அதுக்கப்புறம் இப்போ 3 years ஆகுது. இப்போ 2022ல ஐ திங்க் தட் நரேட்டிவ் இஸ் வெரி வசிஃபரஸ் இன் ஆல் ஆஃப் கேரளா. எல்லாருமே அதான் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ வந்து ஒரு ஆக்ஷன் என்டர்டெய்னர் பார்க்கணும்னா தமிழ் படம் இல்லைன்னா தெலுங்கு படம் தான் பார்க்கணும், இல்லைன்னா கன்னடா படம் தான் பார்க்கணுங்கிற ஒரு 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 நரேட்டிவ் இருக்கு கேரளாவில். அண்ட் தட் இஸ் நாட் சம்திங் ஐ என்ஜாய். எங்களாலையும் பண்ண முடியுமே, ஏன் அது வி கேன் ஆல்சோ டூ. ஸோ அது தட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் அட்ராக்ஷன். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, இன் அ ஹெல்தி இண்டஸ்ட்ரி ஐ பிலீவ் ஆல் தீஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் ஷுட் கோ எக்ஸிஸ்ட். அப்போதான் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி கம்ப்ளீட் ஆகும். ஏன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து அந்த மாதிரி படங்களே வராது, அப்படி ஒரு நரேட்டிவ் இருக்கக்கூடாது. ஒரு கிரேட் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலி கன்னடா ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி வந்து இப்போ சமீபத்தில் நான் 2 ஃபிலிம்ஸ் கேரளாவில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணேன். ஒன்று வந்து KGF2, இன்னொன்று வந்து 777 சார்லி. ரெண்டுமே சோ டிஃப்ரெண்ட் இல்லை, ஒன் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்பெக்ட்ரம் டு தி அதர் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்பெக்ட்ரம். அண்ட் போத் ஆர் ஹிட் ஃபிலிம்ஸ். போத் KGF2 though is a giant blockbuster. 777 Charlie also did really well in Kerala. So அதுதான் நான் சொல்றேன், we have to have all kinds of cinema. Malayalam is now spoken about all over the country for realistic, sober films that resonate with the society. But இந்த மாதிரி ஒரு larger than life cinematic mass masala action entertainers-உம் வேணும் இண்டஸ்ட்ரியில. I miss it. I as a film lover I miss it, which is why I wanted to do one and I've done it. And I hope that the fact that this sentiment is shared by a lot of people in Kerala today translates into success for the film. Secondly, எப்படி இதெல்லாம் மேனேஜ் பண்றதுன்னா ஐ டோன்ட் நோ ஆக்சுவலி. அதான் எனக்கு வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதோ ஒவ்வொரு ஜாப்ஸ் பண்ற மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஆக்டிங், டைரக்டிங், ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே சினிமா தான் எனக்கு. ஒன்று மட்டும் நான் கேரண்டியா சொல்ல, எனக்கு சினிமா விட்டு வேற எதுவும் தெரியாது சார். ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி அதர் பிஸ்னஸ், ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி அதர் like investment and all that. Only I know cinema, and cinema I want to keep learning. I keep learning cinema. Life wife வந்து ஒரு இன்டர்வியூலே சொல்லியிருக்காரு, நான் வந்து அவரோட செகண்ட் லவ் தான். ஃபர்ஸ்ட் லவ் வந்து சினிமா தான். ஸோ I want to learn all about. நீங்க ஆக்சுவலி சென்னையில இருந்து கமல் சாரோட ஊர் இது, கேட்கக்கூடாது இந்த கேள்வியெல்லாம். அவர் பண்றதுல வந்து ஒரு 10% பண்ண முடிஞ்சதுன்னா ஐ வில் கன்சிடர் மை செல்ஃப் a success. வாதி படத்துல தனுஷ் கூட நடிக்கிறீங்க, இப்போ பிருத்விராஜ் சார், விவேக் ஓபராய் இவங்க கூட நடிக்கிறீங்க. 3 பேர் கூட நடிச்சதுல என்ன வந்து நீங்க கத்துக்கிட்டீங்க? ஓகே, நான் இங்க எல்லாருலயும் பார்த்த ஒரே ஒரு விஷயம் தான், எந்த அளவுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறீங்களோ, எந்த அளவுக்கு பெரிய ஆளா இருக்கிறீங்களோ, அந்த அளவுக்கு அவங்க டவுன் டு எர்த்தா இருக்கிறீங்க. பிகாஸ் இந்த மாதிரி எப்போவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கிற ஒரு ஆக்டருக்கு இந்த மாதிரி பெரிய படங்கள் பண்ணும்போது ஒரு கவலை இருக்கும், ஒரு ஃபியர் இருக்கும், அந்த ஒரு டென்ஷன் இருக்கும். ஆனால் அங்கே போய் நம்மளால் ரொம்ப நல்லா ஆக்ட் பண்ண முடியுதா, பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுதா, அது அவங்க தெரிய ஒரு கம்ஃபர்ட் தான். அந்த கம்ஃபர்ட் இல்லைன்னா நமக்கு அந்த மாதிரி பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த டவுன் டு எர்த்தாக பிஹேவ் பண்ணுறது இட்ஸ் சம்திங். அண்ட் நான் இவங்க எல்லாருலேயும் பார்த்த ஒரே ஒரு விஷயம்னா, தேர் வெரி டிசிப்ளின் இன் தேர் ஒர்க்னு வரும்போது அவங்க ரொம்ப டிசிப்ளினாக இருப்பாங்க. அண்ட் தனுஷ் சார் பற்றி சொன்னீங்கன்னா, ஹி இஸ் வெரி குவைட். செட்டில் இருக்கும்போது எப்போவுமே புக் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க, பட் ஆக்ஷன் சொன்னால் ஹீ இஸ் இன் த கேரக்டர் ஜஸ்ட் லைக் திஸ். அண்ட் ஹீ நோஸ் ஸ்கிரிப்டை பற்றி, அந்த சினிமா பற்றி A to Z அவங்களுக்கு முழுசாக தெரியும். அண்ட் ஆக்ஷனாக இருந்தாலும், டான்ஸாக இருந்தாலும், இல்லைன்னா ஆக்டிங்காக இருந்தாலும் எல்லாமே அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு டேக் தான், அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக வருவாங்க. அண்ட் சார் கூட இஸ் வாக்கிங் ஃபிலிம் ஸ்கூல் மாதிரி சினிமா பற்றி அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே தான். இதிலிருந்து ஒவ்வொரு ஃபேக்டர்ஸ் நான் என் லைஃப்பில் அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா ஐ ஃபீல் தட் ஐ வில் பி success. And when you said about you don't know anything other than cinema, it's like you are that inspiration for all those I've never been to college, so plus two தான். ஆமாம், நான் காலேஜுக்கு போனதே இல்லை. ஸோ நீங்கள் தான் அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்காங்க. ஸோ ஜஸ்ட்
ஹை சார், பிருத்திவி சார். தமிழில் உங்களுக்கு நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க, இருந்து ஏன் இந்த கேப் எதுவும் அதுக்கான கதைகள் எதுவும் வரலையா, இல்லை நீங்கள் பண்ணலன்னு ஒரு ஐடியா எதுவும் இல்லையா? காவிய தலைவனுக்கு அப்புறம் ஒரு 3-4 ஃபிலிம்ஸ் ஆக்சுவலி ஐவ் ஹர்ட் த நரேஷன். பட் அவ்வளோ எனக்கு வந்து எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு ஸ்கிரிப்ட். அப்புறம் ஆஃப்டர் ஒன் பாயிண்ட் இன் யோர் கரியர் சார், லைக் when you've already done so many films, now இப்போ வந்து எனக்கு வேற எந்த கம்பல்ஷனும் கிடையாது சினிமா பண்றதுக்கு. only if the work that film excites me will I do. இல்ல வேற எந்த கம்பல்ஷனும் கிடையாது. வந்து பணம் அது இதெல்லாம் now no, it's okay. I'm 20 years into this job now. I'm in a position where I'm happy. So only thing that will make me say yes to a film is that it excites me as an actor. I want இல்லனா இந்த படம் சூப்பரா இருக்கணும், I want to see that film on screen. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஆக்சுவலி நான் கேட்கல இது வரைக்கும். இப்போதான் சமீபத்தில் couple of filmmakers have reached out to me and they want to narrate a script to me. I haven't met them. If I meet, and I'm hoping and praying that it's a good script and I will want to do it. Hopefully yes. And like I said, I want to do a Tamil film for sure. Yeah. Sir, Prithviraj sir, இப்போ வந்து பேன் இந்தியா கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ ஏதாவது ஒரு ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கு, அப்போ ஒரு மொழி படத்தை இன்னொரு ஸ்டேட்ல கொண்டு போய் ரிலீஸ் பண்றதுல ஏதாவது ஏற்றத்தாழ்வு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? சார் இப்போ என்னன்னா, இந்த படம் வந்து டப்பிங் பண்ணி மற்ற ஸ்டேட்ஸ்ல ரிலீஸ் பண்றது ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு அதுல. ஃபர்ஸ்ட்லி, எப்படி இருந்தாலும் இந்த டப்பிங்கான எஃபர்ட் இன்னைக்கு எடுத்து தான் ஆகணும். பிகாஸ் ஆஃப் ஹவு த டிஜிட்டல் ரைட்ஸ் பிசினஸ் மாடல் இஸ் டிசைன் டுடே. All of us are anyway dubbing because the digital rights agreement will have that clause. If we give them all the language versions, we get more money. If we give them only Malayalam, we get this much money. So most of these big films, Kaduva mari big budget films alla vandu, we hand over digital rights and we give them the dubbed version in all 5 languages. So the amount is more and the revenue is more. அது எப்படி இருந்தாலும் பண்ணி தான் ஆகணும், அந்த எஃபர்ட் எடுத்து தான் ஆகணும். அந்த எஃபர்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் then I think it is only very fair that we give these dubbed versions a legitimate theatrical release. இதுல வந்து இந்த dubbed versions எல்லாமே எல்லா இடத்துலயும் சூப்பர் ஹிட் ஆகி பயங்கரமா பணம் வருது, அது மட்டும் கிடையாது. I think we are entering an age where you need to give the viewer a choice. உங்களுக்கு வந்து இப்போ கடுவா மலையாளத்துல பார்க்கணும்னா மலையாள படம் சப்டைட்டில்ஸோட பார்க்கலாம், இல்ல எனக்கு தமிழ்ல பார்க்கணும்னா தமிழ்லயும் பார்க்கலாம். அந்த சாய்ஸ் உங்களுக்கு ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ல கிடைக்குது இல்ல, அதே சாய்ஸ் தியேட்டர்லயும் கிடைக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு ஆள்னா. So this is the future. Slowly, I think, because of what the streaming services are doing, the age of remakes will stop. In the remake பண்ற விஷயம் வந்து இனிமே நடக்காது. ஒரு next 5 to 10 yearsல this will stop. ஏன்னா இப்போ நாளைக்கு போஜ்புரியில ஒரு சூப்பர் ஃபில்ம் வந்ததுன்னா வித்தின் ஒரு 1 month கண்ட்ரி ஃபுல்லா அந்த படத்தை பத்தி பேசிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு படம் இருக்கு போஜ்பூர்ல, சூப்பர்வா இருக்குது, நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல அமேசான்ல அவைலபிளா இருக்கு, and we will all see it, and the remake will then become redundant. I think we are entering that age. So it's a start of the future actually. Vivek Oberoi, you have been a veteran in the industry. I mean, in the stage also you are the veteran. Prithvi was making a point. In Malayalam, they say like we lack action-packed movies. But I believe in Bollywood, there was a big shift. You went for metro kind of a movies wherein you lost audience to South Indian cinema, basically Kannada and Telugu. So do you think the content makes a lot of matter, especially Bollywood shifting towards this metro kind of a movies? Because we lost this Angry Young Man movies in Bollywood. No more such kind of movies are made. So how do you view that? Firstly, it's a fantastic question, man. Thank you for asking that question. I think everybody's going through that introspection, no? It's like when your girlfriend or your wife leaves you for another man, only then you realize what you did do correctly. First you blame her, you get angry with her. After that you realize, I wasn't a good husband, I wasn't a good boyfriend. That's what's happening right now with Bollywood. I think we're realizing that the audience is moved out because you're not giving them what they want. You're assuming what they want. And that's not right. You have to be in touch with your audience. I think there was a wave where overseas market was so important for us and only love stories were working, and that brought in the most amount of revenue. So there was a slow and steady shift over a decade to a decade and a half, which was only those metro kind of films because they were doing very well in overseas. And mass commercial cinema would not do well. So to cater to the overseas market, behind the dollars that were coming, we forgot our own identity. South preserved it. They picked it up, took it to a larger level of, like this film, Kaduva. I love it because it's a low angle, larger than life film.
I, as a viewer, used to go into theaters to watch that kind of movie to bajao CTs and you say whistle podu here. Yeah, so I used to enjoy that. That itself is missing, right? So you used to have two kinds of cinema. You used to have one kind of cinema which was you would enjoy with your buddies, go whistle, have fun. Second cinema was when you want to hold hands the beautiful girl on a date and go watch a different kind of sensitive film. That choice you have to be able to give to the audience. Vivek, recent times you are doing a lot of villainic roles. Again, will you start the love mood? Yeah. Yeah, no. See, look, for me, it's not about, everybody says, is your character, are you playing positive character, negative character? I say that is for your COVID test. Positive and negative is for your COVID test. Characters are either interesting or boring. So to me, if I'm playing a unidimensional, boring character, whether it's a hero or a villain or an anti-hero, it doesn't matter to me. I don't want to do it. I got excited by playing Joseph Chandis because it's a very interesting story of a guy, in my opinion, he's a God-fearing Christian, good pillar of his community, respected man, good family, has wife, children, loves his mother. For him, he believes this I'm doing for the honor of my family. And when that honor turns into ego, and when he loses control and it spirals into, a battle and a war, which is something that happens to all of us at some point, They have a fight even on the road over a small traffic issue. After some time, you'll cool down, you'll feel, I shouldn't have said that, man. That was too much. So that thing, if you escalate it like that, that becomes a total war. And that's what's exciting, that he's not a bad guy. He's not a corrupt, evil. Like Bobby, for example, in Lucifer, for me, was a charming devil. He was able to convince you whatever he wants, he was able to get out of you. He was unfaithful, liar, manipulator, all those things, but very polished, very smooth, very charming on the front. Joseph is not like that. Joseph is honest. He's a committed police officer. He's a decorated police officer. But despite that, even a guy of that caliber who goes to church every Sunday, that corruption of arrogance in his mind can take him down to a path of complete destruction. That was exciting. Prithvi sir, ப்ரோடாடி படம் நீங்கள் வந்து டைரக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, மோகன்லால் சார் வந்து நடிச்சிருக்காரு. ஸோ தமிழ்லேயே நீங்கள் காஸ்ட் பண்ணி அந்த படம் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் யாரெல்லாம் காஸ்ட் பண்ணுவீங்க? எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி ஐ கேன் ஒன்லி டெல் யூ மை ட்ரீம் காஸ்ட், நோ. ஸோ ஏன்னா ஐ நோ ஹீஸ் ஒன் ஆஃப் ப்ராப்ளி இந்தியாஸ் பிக்கஸ்ட் சூப்பர் ஸ்டார், கல்ட் ஃபாலோயிங். பட் எங்கேயோ வந்து some people at least have forgotten that Rajini sir ku vandu amazing ana comic timing irukku. So Kamal sir oda comic timing we know, Panchadandram we've seen, even recently, even the current generation will know that Kamal sir pulls off comedy superbly. But engiyo Rajini sir patti appadi pesradhu illa nenikira, that he has got absolutely fantastic comic timing. Nam bro daddy panni mudichu odane when I thought if I will do the film in Tamil, my dream cast for Lal sir's character was Rajini sir. And then the other character will depend on who does Lal sir's character, So, yeah, I mean, I would love to see, but naan direct pannonilla, yarachu panni, I would love to see Rajini sir in a family comic drama, because I think he's a wonderful actor. He's a superb, he's one of the biggest stars, but I also think he's a wonderful actor, and I would love to see him in a role like that. Prithvi, I'm asking a lot of questions. Let me be the last one. So, I mean, for me personally, the most abused word in cinema today is pan-India. Because everywhere I go, people say pan-India, pan-India. And it sounds very abused. Yeah. I mean, and people understand that it's like a buffet where a producer just walks in, puts in 1, 2, 3, puts some eggs in his basket and he walks off. One Malayalam actor, one Telugu actor, maybe a Bollywood actor, and dub it in 5 languages, go on a promotional tour, say something and go off. See, but the real pan-India movies about that, you have some sensibilities, you spoke really well about it. So how do you define a pan-India film? According to Prithviraj, what is it? See, first and foremost, you have to understand that what will travel is the content. That ultimately the story that you say will have to resonate to people everywhere for it to be a pan-India. Forget pan-India. For it to work in your own state, it will have to resonate with the people watching the film. So ultimately it has to be the content. Like you said,
just because you have a hero from Telugu, a heroine from Bollywood, a villain from Malayalam, few character actors from Tamil, and you mount it on a budget of 350 crores, it doesn't become a pan-Indian film. Yeah, bigger films means you have more money to, mount the film. You have more money to set up the canvas of the film. You have more money to give it the widest possible release. But ultimately, films like Bahubali and KGF and even Vikram and all work because the content resonated with people who watched the film. Simple example, Bahubali became so big, but nobody in Kerala at least, knew a lot about Prabhas or Rana before Bahubali. KGF 1, it didn't have actors from every language in India. KGF 1 was pretty much an ambitious project from Kannada film industry. So that we should not forget. Everything else that comes associated with this new pan-India, pseudo terminology, like you said, is good. That the fact that now you are thinking you have to release your film everywhere. You need to spend that money to make sure you set up an infrastructure where your film releases all over the country as a mainstream release. You market your film everywhere. All that is good. But don't make pan-India cinema only about that end of the process. The process you should get right there, which starts from putting pen on paper. So that is something I think we should not lose vision of as we go after pan-Indian success, Pridhina. பேன் இண்டியா உங்ககிட்ட தான். பேன் இண்டியா ஃபிலிம்னாலே மேக்ஸிமம் 2 பார்ட் எடுப்பாங்க, கேஜிஎஃப், புஷ்பா, விக்ரம் கூட அந்த. ஸோ கடுவாவும் செகண்ட் பார்ட் எதிர்பார்க்கலாமா? தெரியல சார், அது ஒரு டைரக்டர் ரைட்டர் கிட்ட தான் கேட்கணும். பட் டு மை கிரெடிட், I announced Lucifer as a 3-part series before the Pan India craze came. So, தெரியல. I mean, it purely depends on how you want to. Like, for example, KGF. I know Prashant always knew it was a 2-part film. Like, before, the first part became a hit itself, he knew that there will be a second part to complete the story. And it is not like you start doing the first film and then halfway through you realize, oh, this will need to go to a second part. Same with Lucifer. Lucifer, we knew the story arc from first part to third part, but we didn't announce it because 3-part series வர போற படம் first part disaster முடிஞ்சிருச்சுல்ல. So அதான் பேசாம இருந்து, the film does well, then we'll think about it. Thank you so much. Sir, Prithviraj sir, மலையாள திரைப்படங்கள் வந்து நேட்டிவிட்டிக்கு வந்து ரொம்ப பேசப்படும் இப்போ மற்ற லாங்குவேஜ்ல ரசிகர்கள்ட்ட கூட. அது எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் நினைக்கிறீங்க நீங்க? நேட்டிவிட்டிங்கிறது முக்கியம் இல்ல, பட் where you have to understand nativity is there is also, I think, a sense of false comprehension where if you want your film to travel, you cannot be rooted in nativity. அது தப்பு. ரொம்ப நேட்டிவான, ரொம்ப டீப்லி ரூட்டட் இன் யோர் கல்ச்சர்னா ஒரு படமா இருந்தாலும் it could actually be effective everywhere if you tell the story the right way. For example, விசாரணை, வேர்ல்டுல எங்க போய் உட்கார்ந்து அந்த படம் பார்த்தாலும், even if you watch it with subtitles, it hits you. உள்ளுல ஏதோ ஒரு பிடிக்குது, அப்படி ஒரு கொளுத்து விசாரணை வந்து. And it's deeply rooted in interior Tamil Nadu. So nativity என்கிறது is not something that is a must or not must. Only thing is, the moment you start thinking I want my film to release on a pan India level, இல்ல அது வந்து ஸ்டைலிங் வந்து நியூட்ரலா இருக்கணும், ஸ்டோரி வந்து சிட்டில செட் பண்ணிருக்கணும், அந்த மாதிரி திங்க் பண்றதுக்கு தேவையில்லைங்கிற ஒரு ஒபினியன் எனக்கு. Yeah, sir, you were asking something. One second, I'll just take this question and come back to you. Yeah. Prithvi sir, I'm big fan of you. I don't know who's asking now. Oh, can a gentleman in the back ask one question? He's been raising his hand for a long time. Oh, Kaduva tiger. But in the படத்துக்கு வந்து Kaduva டைட்டில் வச்சிருக்கிறது வந்து இந்த கேரக்டரோட நேமோட ஷார்ட் ஃபார்ம். கேரக்டர் வந்து கடுவா குன்னேல் குருவச்சன், அதோட அப்ரிவியேஷன் மாதிரி கடுவா. You were asking something, yeah. To me or? Yes, for you, sir. Okay. I'm first big fan of you, sir. Thank you so much. Adam John and Anarkali. From that time to I'm watching your movies. Thank you. I already feel old. Yeah. Yes, I'm from Andhra. Many fans are there for you. Yeah. Please release every film in Telugu too, everywhere. I will try my best. Yes, Thank sir. you so much for the love. Yes, sir. Big fan of you. Yeah. Sir, Prithviraj, Yes. இல்லை நீங்கள் லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தீங்க தமிழ்நாட்டுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் ஒரு முல்லை பெரியார் பிரச்சனைக்காக. ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு எதிர்ப்பாக இங்கே தமிழ் ரசிகர்கள் நிறைய பேர் வந்து ட்வீட் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்படி இருக்கிற சமயத்தில் கடுவாக்கு எப்படி தமிழ் ரசிகர்கள் ஆதரவு கொடுப்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறீங்க? ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின் சார். இப்போ நான் அந்த கேள்விக்கு பதில் சொன்னீங்கன்னா இந்த மொத்த பிரஸ் மீட்டோட ஹெட்லைன் அது ஆயிடும்.
நான் இங்க வந்தது வந்து கடுவா படத்தோட ப்ரமோஷனுக்கு. ஸோ அதை பத்தியே பேசலாமே. சாரி, கடுவா வந்து டப்பிங் தான் சார். இட்ஸ் அ டப்பிங் ரிலீஸா? ஸோ எல்லாமே சேம் டைம் ரிலீஸா? ஸோ பேசிக்கலி ஹவு திஸ் இஸ் ஹவு இட் வில் ஒர்க் இப்போனா, இப்போதைக்கு இட் இஸ் நாட் ஃபுல்லி இன் அவர் கண்ட்ரோல். சம் டைம் இன் த ஃபியூச்சர் இட் வில் பி. இப்போ எப்படின்னா, when we release the film in Chennai for example, the theaters, the multiplexes are the ones who tell us we would like 2 shows of Tamil and 3 shows of Malayalam. So theaters கேக்குற மாதிரி தான் we upload in the Cube or UFO or however it is. We can't fully control how many centers will play Tamil, how many centers will play Malayalam. That is dependent on the theater demand. But down the line, I would like to have that, you know, these many versions Tamil play பண்ணித்தான் ஆகணும். I would like that. We will get there slowly. Beginning தான். ஆமா ஆமா, எனக்கு தமிழ் படங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும், தமிழ் மொழி ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ தமிழ்ல வேற இப்போ இங்க சின்ன படங்கள்ல இருந்து கண்டென்ட்ஸுக்கு பெரிய படங்கள்ல இருந்து ரொம்ப வெரைட்டியான படம் பண்ற ஒரு இண்டஸ்ட்ரி தமிழ். டெஃபினெட்லி எனக்கு, நான் இப்போ ஒரு படம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ரொம்ப அழகான ஒரு படம் அது. ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய வாய்ப்புகள் வந்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி நான் தமிழ்ல நடிப்பேன். சார், பிருத்விராஜ் சார், லாஸ்ட் क्वेश्चन ப்ளீஸ். தேங்க் யூ சார். பிரசாந்த் நீல் சாரோட அப்கமிங் மூவியான சலார் படத்துல நீங்க ஒர்க் பண்றீங்க. ஆக்சுவலா நேத்தி ஃபுல்லா இன்டர்வியூ பண்ணா நானே கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்களா? இல்ல சார், அந்த டாக் தான் போயிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலா. சோ அது நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜ்ல. இல்ல, ஆக்சுவலி நான் சலார் நரேஷன் கேட்டேன். நான் நடிக்கலாங்கிறது வந்து I told them I would like to do the film. The only thing we are trying to work out is dates. நான் வந்து ஒரு மலையாள நடிகர்னால I am used to this. ஓகே, ஒரு 50 days 55 daysல ஒரு படம் ஆரம்பிச்சு ஃபுல்லா ஒரு படம் முடிச்சு நெக்ஸ்ட் ஃபிலிமுக்கு போகலாம். பட் சலார் can't be shot like that. It will go on for many months. அவ்வளோ months வந்து every month I have to give some days for that film. So அப்படின்னா I have to now talk to all the Malayalam films that I have lined up and tell everybody இந்த மாதிரி ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்கு. ஏன்னா வந்து சலார் மாதிரி ஒரு பிரம்மாண்ட படம் அது. அதுல போய் டேட்ஸை கொடுத்து நான் ஒரு 10 days ஷூட் பண்ணி கமிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஏன் டேட்னால அதுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வரக்கூடாது. யூனோ, ஐ ஓவ் தட் மச் டு பிரபாஸ், டு பிரசாந்த், டு ஹோம்பாலே. பட் இட் இஸ் அ வெரி குட் ஸ்கிரிப்ட். ஐ வுட் லவ் டு டூ தட் ஃபிலிம். Thank you so much, Press and Media, for the wonderful one questions. Lady, last question. Yeah. Okay, yeah. Hello, hi. Hi, ma'am. Thank you so much. For last 8 years. Oh, thank you so much. It started from the movie called Anarkali, Memories, and Mumbai Police. அப்புறம் இந்த ஸ்டாப் பண்ண முடியல என்னால. நான் ஸ்டாப்பா உங்களோட என்சைக்ளோபீடியா ஸ்டாப்பே பண்ணாதீங்க ப்ளீஸ். பண்ண மாட்டேன். Thank you. So here I am. Thank you. So ஜனகணமன whatever it is. ஒண்ணே ஒன்னு சொல்ல என்னன்னா, என்ன சொன்னாலும் அந்த தமிழ் படத்துல அந்த மொழி படத்துல நீங்க நடிச்சீங்க பாத்தீங்களா, அது வந்து எக்ஸ்ட்ராஆர்டினரி. Thank you so much. அந்த நாய் சேசிங் சீன் வந்து நீங்க உண்மையாவே நாய் துரத்துற மாதிரி ஓடுனீங்களா, இல்ல நீங்க சும்மா அப்படியே ஆக்ஷன் அப்படியே நான் ஸ்டாப்பா ஓடுனீங்களா? ஏன்னா நான் ஸ்டாப்பா ஓடுனதா? ஏன்னா எனக்கு வந்து நாய் குட்டி ரொம்ப பிடிக்கும். So I don't run away from dogs. But அந்த படம் வந்து full credit ராதா மோகனோடது மேம். I mean, அந்த ஆள் ஒரு ஜீனியஸ். எனக்கு தெரியல, I don't know why ராதா மோகன் is not doing films back to back, because அவர் கூட உட்கார்ந்து ஒரு ஈவினிங் நீங்க பேசிங்கன்னா உங்களுக்கு you will know that man is a true genius. அவர்கிட்ட இருக்கிற ஸ்டோரிஸ், ஸ்கிரிப்ட்ஸ், சினிமா தாட்ஸ். நான் இப்போ வந்து at some point I will call Radha Mohan and say, if you are not making those stories, give those stories to me. Because அவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு ராதா மோகன் கிட்ட. So அந்த மாதிரி மூவிஸ் நிறைய பண்ணனும் நீங்க. Thank you, I'll try my best. Thank you so much. Really great. Thank you. படத்துல கமல் சார் இந்த கண்டெய்னர் நின்று இருக்காருல்ல, இந்த ஆக்சிஸ் எல்லாமே வந்து சென்னையில ஷூட் பண்ணது. ஆப்போசிட்ல சேதனா நின்று இருக்கிறது எல்லாமே வந்து கோயம்புத்தூர்ல ஷூட் பண்ணது. ஸோ இது எங்களுக்கே பயங்கர டிஃபிகல்ட்டாக தான். இதை சொல்லும்போது இது எப்படா நம்ம பண்ண போகிறோம், இப்போ இங்கேருந்து கார் வந்து இங்கே வரணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். கார் கிளம்புறதை மட்டும் எடுத்துரும், அப்போ வர்றது இங்கே எடுக்கணும். அப்போ அதோட கண்டினியூட்டி, லைட்டிங் கண்டினியூட்டி இதெல்லாம் எப்படி மெயின்டைன் பண்ண போகிறோம். அது ரெண்டாவது ஒரு கார் வெடிஞ்சு செதறிட்டு இருக்கு. பாதி கார் அங்கே வெடிச்சிட்டோம் கோயம்புத்தூரில், பாதி காரை பிளாஸ்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ அந்த உடஞ்ச பீஸ் கொண்டு கண்டினியூட்டியோடு இங்கே இருக்கணும் இல்லை. ஸோ சென்னைக்கு அந்த உடஞ்ச பீஸ் எல்லாம் தூக்கிட்டு வரணும்.